Hey, hi guys. Hi. Welcome to live stream, guys. லேட் ஆயிடுச்சு ஸ்டீம் சீக்கிரம் போட்டுடலாம் தான் நினச்சேன். Not sure what I did to deserve that. எஸ் நம்ம இது எதில் விட்டோமோ அந்த கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். நைஸ். எஸ் 1 minute. இது ஸ்டீம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துருங்க கைஸ். நான் ஓகே நினைக்கிறேன். வாய்ஸ் நான் கரெக்டாக இருக்கா பார்த்துங்க கைஸ்.
ஓகே நைஸ் எஸ் ஓகே லைவ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு பக்காவா இருக்கலாம். ஓகே மேடம் என்ன ஹெல்ப் பண்ணா கேளுங்க மேடம். கைஸ் நம்ம ஒரு தரமான வித்தெல்லாம் கத்து வச்சிருக்கோம் கைஸ். வேற மாதிரி கத்து வச்சிருக்கோம் நிறைய ஸ்கில்ஸ் புதுசா இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு ஃபயர் பவர் வேற வந்திருக்கு. ஓகே எஸ் பாருங்க நீங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பாருங்க கைஸ். நம்ம போயிட்டு நம்மளோட ப்ரொஃபஸரை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். எங்க இருக்கு ஆளே காணோம். ஓகே there you are. யுவர் நோட்டீஸ் ப்ரொஃபஸர். Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic. சார் நீங்க சொல்லி கொடுத்த மாதிரி நம்ம ஒரு மேஜிக்கை நான் கத்துக்கிட்டேன். She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. கைஸ் நம்ம ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ண சொல்றோம். இப்போ நம்ம பேசிக் மட்டும் தான் கத்துருக்கோம். So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. I'm with a student in my schedule. Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the Yalla, trouble you irra. caused Enna me, you'd kathura? be eager to make amends. My office, 5 minutes. ஏறங்களா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் கைஸ். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வேணாம். கத்திங்கடா பாப்பேன். Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. ஓகே இப்போ எங்கே போனேன் இப்போ? செபாஸ்டின்ட்ட போகணுமா? இந்த பைத்தக்காரன் எங்கே இருக்கான்னு தெரிஞ்சு நான் எங்கெல்லாம் அங்கே போகணும். நான் வேறு வேலை இல்லையாடா. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Wait, okay. டேய் கைஸ் இப்படி தான் வராம போறோம். புள்ளி பண்ணும் கைஸ். நான் இப்பயே 2 அடி வச்சாதான் அமைதியா இருப்பானுங்க. நான் அடங்க மாட்டாங்க. மனசாச்சே இல்லாம இவ்வளோ பெருசா கட்டி வச்சிருக்கானுங்க ஸ்கூல்ல. நான் இதுல சுத்துறதுக்குள்ள எனக்கு இதுவே 1 hour ஆயிடும் கேம் முடிக்கிறதுக்கு. இங்க பாருங்க ஏதோ போட்டோ பின்னாடி வந்தா செபாஸ்டின். வாங்கடா உள்ள. There you are. I was hoping to see you. யோ இவன் வேற குரூப் இவன் கைஸ். இவன் நம்ம குரூப் கிடையாது கைஸ். இவன் கூட என்ன பேச்சு நம்மளுக்கு. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? ஐயோ என்ன பேசுனான்னு தெரியலையே. சரி விடுங்க என்ன பேசுனா நான் இங்க கவனிக்கல. சரி ஏதோ ஒன்று குத்து விட்டோம் உனக்கு பாத்துக்கலாம். Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. A portkey to Gringotts. டேய் நாளா நீங்க பேசினே இருக்கீங்க. வெறியேத்தாதீங்க. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. மீட் யூ லேட்டர். போயிட்டு வாடா அப்படி ஓரமா. சென்ட்ரல்ல தான் இவரை மீட் பண்ணுமோ? ஆஹா ஏதோ திட்டு வேலை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டானு. இவனும் என் கூட வச்சு என்னை மாட்டி விட்டு எல்லாம் என்ன கூட்டு போய் பிரின்சிபல் ரூம்ல நிக்க போறீங்க. நைஸ்ரா. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. பேசி ஏதோ நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்பெல் சொல்லி தரேன் இருக்கான். As little more than a trick of the light. Just off light. அந்த நம்ம லைட் பவர் ஒன்னு வச்சிருந்தால அதை எடுத்துட்டோம் இப்போ நம்ம. இப்போ நம்ம அதை எக்யூப் பண்ணனும் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு foolproof as a cloak, but those are expensive. Give it a try. இவனு பின்னாடி ஒருத்தான் அதோ இந்த இதுதான் ஸ்பெல் சொல்லி தரேன்னா. ஓகே பாக்ஸ் எக்ஸ் திருப்பி பாக்ஸ் எக்ஸ் அவ்வளோதான். நைஸ். கைஸ் இந்த ஸ்பெல் கற்றுக்கிறதுனா ஈஸியாக இருக்கு கைஸ். ஆனால் யூஸ் பண்ணும்போது தான் ஐயோ அநியாயத்துக்கு இருக்கு. எதுக்கு இது? வாவ் நைஸ்ரா கைஸ். இன்விசிபிளோட ஸ்பெல் கைஸ். ஓகே நம்ம இதை எக்யூப் பண்ணிப்போம். எதை எடுத்துடலாம் நம்ம? இது எடுத்துடலாம். ஏன்னா இது வேணா. இது வந்து எதனா உடஞ்ச பொருளை ரிப்பேர் பண்றது. இது வேணா. இருங்க இது எடுத்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட்.
ஓகே எடுத்தாச்சு இது கேஸ். இந்த மாதிரி புக்கு நிறைய எடுக்க வேண்டியது இருக்கு கேஸ். நம்ம சரிங்க, நான் இப்போ வந்து நான் இப்போ இது மட்டும் மாற்றிடுவேன். இது வேணாம், இது எடுத்துடலாம். இந்த இன்விசிபிள் எனக்கு வேணும். அது எவனோ ஒருத்த மேல ரெட் கலர்ல எனக்கு காட்டுது. எதுக்கு ரெட் கலர்ல காட்டுது? லைப்ரரியா? ஏதோ வச்சிருக்கானுங்க போல நம்மளுக்கு. பாருங்க, நான் ரெட் கலர்ல காட்டிக்கிட்டே இருக்கு. ஓஹோ, யாருங்க ரெட் கலர்ல வந்தா என்ன இனிமையாண்ணா? ஓகே 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 ஓகே. இந்த பவர் யூஸ் பண்றா, இதை ஏன்டா யூஸ் பண்ற? பாத்ரா 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 போச்சு பாத்ரா. யாரா இவ ஃபர்ஸ்ட்? ஏய் இவ யாருன்னே தெரியல. இவ எப்படி என்ன கண்டுபிடிச்சா? இவ என்ன இவ? ஒருவேளை வேற குரூப் அவன்கிட்ட பேசினால கண்டுபிடிச்சாலோ? இப்ப நான் எப்படி கீழே எப்படி போறது? இருறா முட்டா பையில பின்னாடி வராதா? கீழே ஒரு பைத்தியம் நிக்குதுடா. எப்பரா உசாரம் முன்னாடி நிக்குதுடா. ஓகே, டைம்லாம் இருக்கா? எப்படா அவளுக்கு சந்தேகம் வருது? அவ எப்படா பாக்குறா? இது எவ்வளவு நேரம்? ரொம்ப நேரம் இருக்குமா இது பவரு? அப்பா பாக்கலடா அது பைத்தியம். ஓரா 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 ஓரா. சூச்சோ, இங்க ஒரு 3 பேர் வேற. இப்ப அந்த கதவு தந்தது கூட பாத்துருக்காங்க. அவ்வளவு மென்டலா இருந்துங்க. Quick, behind the bookcases. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. நான் கூப்பிட்டு வந்து குட் ஐடியாவா? Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? ஏதோ கோலாத்தனம் பண்ணலான்ட்டு இருக்கான் என்ன கூப்பிட்டு வந்து. இன்விசிபிளா முறடே. ஆமா, ரவுண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கைஸ். இது பவர் யூஸ் ஆக மாட்டேங்குதுடா. சரிச்சு என்னடா இது? சரி பாருங்க அந்த பாட்டிமா. இதுக்கு எப்படி தப்பிக்கிறது? இஸ்ஸா பொண்ணு இஸ்ஸா. பாத்துறா பாத்துறா பாத்துறா. ஐயோ ஐயோ, அதே பிளேட் தத்தினா அது. அவ்வளோதான் கைஸ், இங்க ஒரு ராபரி போட்டாச்சு. கீ எடுத்தாச்சு கைஸ். லைப்ரரி கீ எடுத்துட்டோம். இப்போ எடுத்துட்டு எங்கடா? ஓ, மேல போகணுமா? அச்சோ, பாத்துச்சுடா பாத்துச்சுடா. எப்படி திருட விட்டான் பாருங்க கைஸ் இந்த முட்டா பையன் கூட சேர்ந்ததுக்கு. ஓடுறா 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 ஓடுறா. பார்க்காத வரைக்கும் நல்லது. அவ்வளவுதான்டா. அவ்வளவுதான்டா, ஓப்பன் ஆயிடுச்சுடா கீ. நைஸ்டா. எதை எடுக்க இங்க வந்தோம்? நம்ம இந்த புக் எடுக்க வந்தோம். புக்கு கேட்டா நானே பேக்ல இருந்து தர போறேன். ஃபைண்ட் புக் தான்டா சொல்றானுங்க. என்ன புக்குல எடுக்கணும்? என்ன இது? ஓகே, இதுதான் தெரியுமே. கைஸ் அச்சோ, அது பேய் தான்டா. அது எப்படா என்ன பாக்குது கைஸ்? இந்த கேம்ல இந்த பேய்லாம் அங்கங்க சுத்துது கைஸ். இது எப்படி என்ன பாக்குதுன்னு தெரியல. ஓடிப்போ, அடிப்போ அடிப்போ. அவ்வளவுதான். அப்படி பாரு அப்படி பாரு. அந்த புக்கு கீழே விடுது. அது போய் பாரு, போ ஓடிப்போ. போதுரா போதுரா. அது பாருங்க கைஸ், அது கால் கூட போய் பறந்துட்டு இருக்காது கொய்யால. அது எப்படி என்ன பாக்குதுன்னு தெரியல.
ஷிட். பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கல, நல்லது. அங்க போ ஓடிப்போ அடிப்போ. திரும்ப அவ்வளவுதான். Should be in the clear. பார்த்துச்சான்னா இல்லடா. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister. ஒருத்தன் சும்மாவே வர மாட்டேங்கிறாங்க. எதனா பேசினா வரான், பைத்தியம் வர மாதிரி. பின்னாடி ஒரு பைத்தியம் வரான் பாருங்க. Why do you think we'll find the Chest cure in இருக்குது, the எடுத்துட்டு restricted போயிடலாம். section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help out? No, we've tried everything. ஓகே, இப்போதைக்கு பிரச்சனை இல்லடா. அவன் இந்த மாதிரி இங்க ஆவி சுத்தம் கைஸ். அதுகிட்ட மாட்டினாலும் பிரச்சனை தான். நம்ம இதுக்கு இன்விசிபிளாவே போவோம். Let's focus on what you're on. இப்போ வந்து என்னைக்கிடா போறது? சீக்கிரம் போடா. I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. ஆஹா, இத பாத்தீங்களா எப்படி பாக்குதுன்ட்டு. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. அவ்வளவுதான்வா? ஃபைண்ட் தி புக்னா என்ன புக் எடுக்க சொல்றானு எனக்கு புரியலையே. எதுக்கு இந்த புக் ஃபர்ஸ்ட்? இப்போதைக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். இதுகிட்ட இருந்து இந்த புக் நம்ம ஒன்றும் நம்மளுக்கு ஒரு புக்கு தேவையில்ல. அந்த புக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம். எத்தனை கைஸ்? 5 தான் எடுத்துருக்கோம். இன்னும் 10 வேணும் கைஸ். அச்சோ, யாரா நீ? ஜோக்கரே போடா அப்படி ஓரமா. என்ன டென்ஷன் ஏத்திட்டு இருக்கேன். Peeves, don't you? மாட்டிக்கிட்டு விட்டுற போறாங்க. யூ சொல்லதான் போறேனேன்றான் அவன். Not get into trouble. Wait, I don't. சரி பாத்துக்கலாம் வா. நீ பயப்படாதடா, நான் இருக்கேன்டா. The faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like. ஏய் திருட்டு கொட்டு கைஸ். இவன் டிசிப்ளினா இருக்கணும். கொய்யால என்ன கூட்டி வந்திருக்கான் பாத்தீங்களா இவன். இப்ப இவரு போறாரா? ரைட்ரா டேய். உன்னை நம்பி வந்தான் பாரு, என்ன விட்டு போறான் பாருங்க. இப்ப என்கிட்ட அந்த ஸ்பெல் வர இல்ல. இருங்க, ஸ்பெல் எங்க? இதுதான் அந்த ஸ்பெல்லு. இதுக்கு பதிலா கண்டிப்பா இப்ப என்ன துரத்திட்டு வருவானுங்க. 2 பேர் 4-5 பேர் என்ன அடிக்கிறதுக்கு. அதுக்குள்ள அந்த புக் எடுத்துட்டு இந்த எத்த விட்டு எஸ்கேப் ஆக போறேன். கீழே புத்திர. ஐயோ, அது லைட்டும் இல்லையா? போச்சுரா. ஷீட். இப்ப அது வேற எடுக்கணுமா? எல்லாத்தையும் இப்பன்னு பார்த்து வச்சுட்டு வந்துட்டேன். இன்விசிபிளும் வேணும், ஃபயரும் வேணும். சரி, இந்த பாக்ஸ் பவர் எடுத்துடலாம். லூமோஸ் ஆன் ஆயிடுச்சுப்பா. லூமோஸ். ஆஹா, டோர் ஓபன் ஆயிடுச்சுரா. போலதான்டா. திருப்பி லூமோஸ் ஆன் ஆகுது. ஓகே, இதுக்கு ஆன் பண்ணிட்டே போவோம். இங்க ஒரு செஸ் பாக்ஸ் இருக்கு. இன்னும் நல்ல விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப நம்ம இங்க வந்தனால நமக்கு நிறைய பொருள் கிடைக்கும் கைஸ். இதெல்லாம் நம்ம வித்துற வேண்டியதுதான். ஸ்கூலுக்கு வந்து படிக்கிற வேலையை தவிர எல்லா வேலையும் பார்த்துன்னு இருக்கேன். எப்படி நான் அப்படி போறது? ஐ திங்க் அந்த பவர் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ, அந்த பவரை எடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். எல்லா பவரையும் யூஸ் பண்ணா எப்படா? இடமே பத்திலடா வைக்கிறதுக்கு. I think என்னடா ஒண்ணுமே வரல. I need wake up that run over there. நான் ஓடுனா எப்படா அடே ஓடுறது? கீழே உந்தா மண்டை ஓபன் ஆயிட்டா எனக்கு. நைஸ்டா. Lumos. Revelio. இதுவா? ஆஹா, இது ஓபன் ஆயிடுச்சு. நைஸ்டா. ஓகே, ஓபன் ஆயிடுச்சு கைஸ். யோப்பு. ஏதோ இருக்கானுங்க பாருங்க, முட்டா போயிடுங்க. இதுக்கு மேல வரணும் நம்மளுக்கு கேவலமான.
அவனுங்க பொருள் எடுத்து அவனுங்களே போட முடியுமா? இது என்னடா அப்பா ஒரு இது நான் கத்துக்கவே இல்லையே நானு. அவ்வளவுதான்டா. அவன் இடத்துல போய் அவன் பொருள் எடுத்து அவனே போட்டோம்ல. இன்னும் எங்கேயோ இருக்கான். எங்க இருக்கான்? இருங்க, இந்த ஃபயர் பவர் யூஸ் பண்ணியே அவன் போடி. என்னடா ஐயோ ஃபியூஸ் போச்சுடா பல்பு பட்டுன்னு. இருங்க இப்ப பாரு மறைஞ்சு அடி பண்ணிட்டாங்க சாவுட. யாரு என்ன இது? இதான் எனக்கு தெரியுமே போடா. முடிச்சு எல்லாருமே. இது எனக்கு இப்பதான் தெரியும். L1 L2 பவரு. தோ இருக்கானுங்க பாரு. வா தொடப்ப பூச்சி வச்சு அடி பண்ண அவங்க எல்லாருமே. நீங்க எவ்வளவு பெரிய கடப்பார கையில வச்சிருந்தாலும் தூக்கி போடுறான் பாத்தீங்களா? ஃப்ரண்ட்ல வாடா. டம்மி பாப்பா கைஸ். ஓபன் பண்றேன். இல்ல எனக்கு எப்படி இப்ப அது க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு எனக்கு புரியல. முன்னாடியே ஜம்ப் பண்ணிடணும். இல்ல க்ளோஸ் ஆயிடுது பாத்தீங்களா? க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. என்னடா அங்கங்க வைக்கிறீங்க படிக்கிட்டு மாதிரி? இப்ப வந்து இந்த படிக்கிட்டு ஓபன் ஆகி அது க்ளோஸ் ஆகுமா? நினைச்சேன்டா. இப்ப அது ஓபன் ஆகும். பட்டுன்னு ஓபன் ஆகிடும். இப்ப நான் திருப்பி இது க்ளோஸ் பண்ண எதுக்குடா டே இது? ஆனா எனக்கு அங்க என்ன இருக்கு போதுன்னு தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளோ எல்லாம் எடுத்துன்னு போக மாட்டாங்க. ஏய் நான் மேல வந்துட்டேன்டா. இதுவாகும் சீக்கிரம். வா. அவ்வளவுதான். இது ஒரு செஸ்ட் இருக்கு. என்னடா உள்ள ட்ரெஸ் எல்லாம் குத்துனீங்க? நான் போட மாட்டேன்டா ட்ரெஸ் எல்லாம். ஃபுல் ட்ரெஸ் தான்டா போடணுவாங்க. இது எப்படா போட்டு சுத்துவேன்? நான் வந்துட்டானுங்கப்பா. இவனுங்க தான்ப்பா வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன். சாவு நீ சாவு. அவ்வளவுதான் வா. இல்லையே பின்னால வந்து அடிக்கிறான் பாத்தீங்களா? இவன் திட்டு கொட்டு சாவுட. ஓ பை இந்த நெருப்பு ஒரு சத்தியமா ஃபர்ஸ்ட் போல இருக்கியா? ரொம்ப கேவலமா அடிக்குதியா? எனக்கு கேவலமா அடிக்குது. அவன் மேலேயே உள்ள அவ்வளவுதான்டா. அப்படி ஆள் வச்சு உண்மையா அடிக்கிறேன். ஒரு அடியில 2 பேருக்கு அடி. இப்ப இவனுங்க வரியா? அச்சுச்சோ சாயிச்சியா? எதுக்குடா லூமஸை தேவலாம யூஸ் பண்றேன்? இது வேற இந்த நம்ம வெப்பனை அப்கிரேட் பண்ண கைஸ். ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப நீட்டு 8 நாளெல்லாம் போயிருந்துச்சுன்னா வேலைக்கே ஆகாது கைஸ். அவ்வளவுதான். ஏய் ஸ்டாண்டா கீழே தள்ளி விட்டான்டா. ஏய் வெக்கமா இல்லையாடா உனக்கு? ஏன்டா அவ்வளவு பெரிய குச்சி கையில வச்சுருக்கிற? தவுலோண்டு குச்சி தானே நான் வச்சிருக்கேன். அதை வச்சு தள்ளி விடுற கீழே. மூஞ்சா அடிக்கிறாங்க. ஹெல்த் இல்ல என்கிட்ட. தர்மத்தை செத்தா எங்க வரும்னே தெரியல. அவ்வளவுதான்டா முடிச்சு விட்டான்டா. என்ன ரைட்ரா? லிட்டரலி என்கிட்ட ஹெல்த்தே இல்ல இப்போ. அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல ஃபைட் இல்ல. ஏறுது லைஃப் ஏறுது. எது இந்த புக் எடுக்கிறதுக்கு நீ இவ்வளவு தூரம் வர? என் பேக்ல இருந்து நானே கேட்டா எடுத்து கொடுத்துருப்பேன்டா உனக்கு. எதுக்குடா உனக்கு இந்த புக்? உனக்கு இப்போ ஏன்டா டேய் ஏமா பீஸ்ஃபுல்லா ஆட விடுறான்டா. இதே அந்த புக்ல இருந்து இப்ப ஏதோ சாறு உள்ள கீழே
டேய் இல்ல எனக்கு புரியல. அந்த இன்ஸ்டாகிராம்லாம் வரானுங்களே இந்த ஐஸ் கட்டி தண்ணியில போட்டு அந்த மூஞ்சி கழுவானுங்களே அந்த மாதிரி புக்ல ஏதோ பண்றாங்க சிவன் புதுசா. ஓ அந்த ஐஸ் கட்டிய வந்து தண்ணியில போட்டா இந்த மாதிரி ஆகுமா? நாளைக்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்க எல்லாருமே வீட்டுல இந்த மாதிரி ஆகுதான்ட்டு. அடா கதை சில கதை சொல்றானுங்க, என்ன கதைன்னே தெரியல. பார்ப்போம். ஸ்பானா போன இடத்த வீடா போட்ட மாதிரி சும்மா பச்சை பச்சையே ஆகிட்டானுங்க கைஸ். இந்த பொண்ணு முறையித பார்த்தா வெள்ளியா இருக்குமோ? ஆறா இது இங்கேயோ நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்த மாதிரியே இருக்கு. Professor Rackham. Miss Isadora Morgana, welcome. Professor Rookwood. Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morgana, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morgana. இவனுங்க பேசுறத பார்த்தா அவ்வளவுதான் போல. லைவ் எண்ட் பண்ணிட்டு தான் நான் போனேன். ஆஹா இப்ப வெறி செபஸ்டினே எங்கடா போன? தலைய மாட்டினா நினைக்கிறேன். ஆஹா மாட்டி விட போயிட்டான். ரைட்டு நான் தப்பிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come home tonight. ரைடு விட ஆரம்பிச்சிட்டானுங்களா? If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? ஆஹா நல்ல வேலை கோயிந்த மாட்டி விட்டுடா. என்ன டேய் மாட்டி விட்டுருந்த கிளாஸ் தேடி வந்து விட்டுருப்பா உன்ன. யாழ அவ்வளவுதான் உன்ன. எட்டாவது லெவல அப்கிரேடு. இருங்க அங்க ஒண்ணு போது பாருங்க. இருங்க அது ஒண்ணு எடுத்துன்னு வந்துடலாம் மேல போயிட்டு. ஓ நம்ம இப்பதான் லைப்ரரியிலே வருமா? கைஸ் இதா கைஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த கேம்ல லைப்ரரி உள்ள வருது.
ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த புக்கு நம்ம எங்க நம்ம புதுசா போறோமோ அந்த புக்கு இங்க இருக்கும் கைஸ். சரி நம்ம பவர்லாம் மாத்திடலாம் போயிட்டு. ஃபயர் பவர் வேணுமா கண்டிப்பா? சரி ஓகே இருக்கட்டும் அதுக்கும். எங்கடா இது இங்க ஒரு பேப்பர் ஒன்று பறந்துச்சு. ஏய் அவ்வளோதான் பிடிச்சிட்டோம்ல. நீ மேலதான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். எப்படி போகணுமா? கீழேயா மேலையா? கீழேதான். பாருங்க நீங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பாருங்க கைஸ். இப்பெல்லாம் ஓப்பனா வச்சு எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போறேன் மேடா. ஒன்றும் இல்லையாடா உங்களுக்கு? அப்புறம் இதுக்கு இதெல்லாம் வாங்க. சைட் மிஷின்லாம் எனக்கு தேவையாடா. போங்கடா டே கடுப்பாடா. எனக்கு சைட் மிஷின் விளாடு சைட்டா மெயின் மிஷின் மட்டும் ஆட்டு போடுறான். ரிவர்ஸ் பெல்லா? எங்கேயோ என்னடா ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது. எங்கடா நான் கூட்டு போறீங்க இவ்வளோ பெரிய இடத்துல? ஏன் தொலைச்சிட்டா எப்படா என் கிளாஸுக்கு நான் திருப்பி போவேன்? ஒருத்தனை காணும். நான் மட்டும் தான் சுத்தினே இருக்கேன் அங்கேயும் இங்கேயும். ப்ரொஃபஸர் கிளாஸ் ரூமா? ப்ரொஃபஸர் கிளாஸ் ரூமுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். இல்ல வேலை ஏதோ ப்ரொஃபஸர் துணைக்கு இருக்காரு நம்மளுக்கு. என்னாச்சு? காலையில ஆயிடுச்சா? இல்ல எனக்கு புரியல. இப்ப எப்படி காலையில ஆச்சு? ஏய் யாரா நீ? வெளியே போடா. ஏய் வெளியே போடா. பெணிய மனுஷன் வந்திருக்கேன் கொய்யால நீதான் நின்று பேசினு இருக்க. வெளியே போடா. தலைவா அவனை அச்சு வெளியே நோக்கு தலைவா அவனை பட்டுன்னு வெளியே ஓடுறா வெளியே போடா. I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? அந்த இடத்துக்கு நம்ம போவே கூடாது கைஸ். அந்த லைப்ரரி அந்த கீழே அண்டர் கிரவுண்ட்லாம் நம்ம ஏதோ ஒரு உண்மையை போய் பார்த்துட்டு வந்துருக்கோம் கைஸ். அந்த ரெஸ்ட்ரிக்டட் இடத்துல போயிட்டு அந்த கொய்யாலம் போய் நம்ம நைஸா மாட்டி விட்டுருக்கான். இந்த பைத்தியக்காரனும் போயிட்டு இவன் கிட்ட உண்மையை சொல்லிட்டான் பாருங்க. இவன் என்ன பண்ண போறான்னு தெரியல. இப்போ ஹெல்ப் பண்ணா சரி சரி. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was... I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more.
I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Nice. எங்க போ சொல்றானுங்க தெரியல. ஒரு செஸ்ட் இருக்கு, இதை எடுத்துட்டு போயிடலாம். உங்களுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ற ஐடியாலே கிடையாதுடா இப்ப நானு. சரியா? ஹெல்ப் பண்ற ஐடியாலே கிடையாது. சும்மா எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சுனேங்கறானுங்க. And it might be best to do so outside of the castle. என்னடா இது? ஒரு மேப் போமா. இது போய் என்னடா பண்ணானே? எப்படி இவ்வளவு பெருசா மேப் இது? இவ்வளோ இருக்குது. Professor Fig and Weasley have asked that I teach. தெளிவா சொல்லுங்கடா. ஒரு மிஷின் கொடுங்க. நீங்க பாருங்க 1008 வேலை கொடுப்பானுங்க காலையில. ஆனாலே போதும் உங்களுக்கு. சரி, ஏதோ ஒரு பொண்ணு வந்துருங்க. என்னன்னு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. Defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me இந்த in பசங்க my கரெக்டா மெசேஜ் போட்டுருவானுங்க. நான் ஒரு அடை போயிட்டு வரேன். அப்படி எப்படி சுத்துறானுங்க? கிளாஸ்னா படிக்க மாட்டானுங்க போல. என்ன பண்றீங்க? ஸ்கூலுக்கு வந்து படிக்காம சுத்தினே இருக்கிறீங்க. ஒருத்தன் மறைய தரான்னா பாருங்க. ஒரு சீனியருக்கு கொய்யா எழுது பாருங்க. டார்ச் வச்சுனே போறான் பாருங்க. ஃபெயிலிங் ஒருத்தன். இவ்வளவு பகல்லே டார்ச் தேவையா அவனுக்கு? அனிமுன்ன எட்டி பாருங்க பாப்பாரு. ஓடிப்போ. இப்படிதான் அவன் நோண்டி விட்டுனே இருக்கணும் கைஸ். நம்ம மாதிரி ஒரு இந்த ஸ்கூல்ல நம்ம மட்டும் ஒரு மாதிரி கெத்தா சும்மா வெத்துப்பாருங்க. உடச்சுடுவா. இது உடைய மாட்டேங்குது. நோரா ஆனா அநியாயத்துக்கு கட்டி வச்சிருக்கீங்கடா ஸ்கூல்ல. மனசாட்சியெல்லாம் நான் பாட்டுன்னு போறேன் போயிட்டே இருக்கேன்டா நானு. எவ்வளவு தூரம்டா? 500 மீட்டர் போகணுமாடா நானு நடந்து. எங்கடா ஸ்கூலுக்கு பின்னாடி போக சொல்றீங்க? இருங்கடா, நான் டிராவல் பண்ணி போறேன். ஃபாஸ்ட் டிராவல். நல்லா போக முடியாதா? போடா. இந்த பறக்கிற குச்சி கூட கிடையாதுடா. அது இருந்தா ஜாலியா பறந்து போவேன். மேப் எங்கடா? மேப் தேர்றதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு பாருங்க. இதுல அவ்வளோ இருக்கு இதுக்குள்ள. நான் எங்க இருக்கேன் இப்போ? இருக்கேன். என்ன இது? இங்கேருந்து ஏதோ காட்டுது இப்படி. அது வந்து நீங்க போறதுக்கு ஒரு வழியும் இல்லை. நம்ம நடந்துதான் போகணும். போங்க சீக்கிரம். ஒரு குச்சி ஒண்ணு வாங்கி பறந்து போனோம் கைஸ். அல்போ பாலஜி கிளாஸா? டேய், நான் காமர்ஸ் குரூப்ல. என்னடா செடியை பத்தியா சொல்லி தரீங்க? சரி மேடம். அதுக்கு எப்படி போனோம் அந்த கிளாஸுக்கு? உள்ளதான் போல. பாலஜி கிளாஸ் என்னடா நீங்க? ஆஹா, போகும்போதே அதே எஃபெக்டா இருக்கு. செடி செடியா இருக்கே.
நேரத்திலே கவனிக்க மாட்டோம். இது சீக்ரெட் பிளேஸாடா? இது பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து அட்டியலாம். இங்க பாருங்க யாவனும் கண்டுபிடிக்க மாட்டானுங்க நம்மள. இங்க பாருங்க. டேய் இந்த மாதிரி ஸ்கூலுக்கு கண்டுபிடிச்சி சீக்கிரம் வைங்கடா. கட்டடி கரெக்டா இருக்கு நம்ம கிளாஸ். இதுதான் அந்த கிளாஸ். வரும்போதே பக்காவா செடி செடியா ஓப்பன் பண்ணா பாருங்க. இப்போ அவ்வளவுதான்டா. இவ்வளவு நடந்த ஸ்கூல் உள்ள நட்டு வச்சிருக்கானுங்க பாத்தீங்களா? சென்டர்ல நட்டு வச்சிருக்கானுங்க. இங்க இப்ப நான் என்ன பண்ணேன், இந்த இடத்துல வந்து கொளுத்தி விட போறோம் பாரு எல்லாம் செடியும். இப்போ Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. டேய் இதுக்குனே வருவேன்டா நான் கிளாஸுக்கு. என்ன குரூப்பா இருக்காங்கடா? அவ்வளவுதான்டா கிளாஸுக்கு வாடா டெய்லி. Please welcome the newest rose in our garden. இந்த கிளாஸ் பயாலஜி ஆனா காமிச்சாங்க. ரெகுலர்லாம் வந்துறலாம் கவலையே பண்றேன். How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. நான் பேசி இந்த வீடியோ எடு நானு. என்ன பண்ணது பிச்சி புடி எடுக்கணுமா? அதான் போடு. அச்சிச்சா ஏன்டா கத்துறீங்க? டேய் அடப்பாங்களா கண்ணாடி தான் உடையுது. நீங்க கத்துனா அடியிலே சொருவோங்கடா அந்த கண்ணாடிய. உள்ளே சொருவு போ. இப்படி கத்துறான். The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Repair! ரெடி பண்ணிச்சு பத்தியா உடஞ்ச கண்ணாடியா? இவனுங்க ஈஸியா ரெடி பண்ணி கார்பெண்டர்வானா எதுவுமே வேணா. இவனுக்கு பிளம்பர்லாம் இவனுங்களே பார்த்துப்பானுங்க ஒரு தொடப்பு குச்சி வச்சு. Yes, Professor. Firstly, well done. சீக்கிரம் நம்மளும் கத்துக்கணும் இந்த மாதிரி மேஜிக்லாம். I enjoy it. நல்லா என்ஜாய் பண்ணனே. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. Now, I டைட்டா பேச்சு போறான். I already have some. You visited the magic neem. ஆஹா மிஸ் ஏதோ மேஜிக் சொல்லி தரேன்றாங்க. என்னன்னு தெரியல, வாங்க பாப்போம். ஐய் நம்ம ஒரு விதை வாங்கணும்ல, அதை எடுத்து இதுல போடணுமா? 9 minutes ஆகும் இது வளர்றதுக்கு. அப்படியா? தண்ணி நான் எங்க இருந்து ஊத்து? டேய் எப்பறா மரம் இங்க மழை பெய்யுது? Once it can be harvested, your destiny will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. ஓகே இப்போ நான் பண்ணோம், வெளியே போயிடலாம்ல. கிளாஸ் விட்டு முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளோதான் கிளாஸ். பார்த்து நாடா இவ்வளோ சீக்கிரம் முடிஞ்சிச்சு. வேலை விட்டு தான் அனுப்புவானுங்களே. Your duel with Sebastian, and he's good. Thinks he's really good, but you outright slaughtered him. Brilliant. ஸ்கூலை கட்டி வேணாடா கார்டனை கட்டி வச்சிருக்கீங்க. Thank you. இவன் ஒருத்தன் பின்னாடியே வந்துன்னு இருக்கான் பாரு. போடா அமைதியா. உன்னாலதான்டா மாட்டினே நானு போன வாட்டி. ரிச்சுவல் ரூம்ல நிக்க விட்டாங்க. Home of the chunch. Toss the cabbages at it. They'll do the rest. என்ன இப்ப இதெல்லாம் எத்தனை பேர் என்ன பண்ண இப்ப நானு? நீ யாரா நீ? வணக்கம் ப்ரோ. ஹாய் வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ஒரே நிமிஷம். என்னடா இது புது பவரா? ஓ செடியை வச்சுலாம் அடிக்கலாமா? என்ன பவர் வர மாட்டேங்குது. என்ன பண்ண இவன்கிட்ட கேட்போம். தம்பி என்னடா பண்ணோம்? வர மாட்டேங்குதுமே. சாரி. Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot.
Nothing bro, timid, game really. bro. Just Harry Potter toss game, some of bro. those Chinese chomping cabbages out. Game. You'll see fairly quickly why we call them that. Hogwarts Legacy, bro. PS5 ல. என்ன பண்ணுங்க? இதெல்லாம் அதை அடிச்சு சாவ வச்சிருந்தா வர கடுப்புக்கு என்ன பண்ணுன்னு சொல்லுங்க அதுவா. ப்ரோ பிசில ஸ்டீம் இல்ல ப்ரோ, பிசில ஸ்ட்ரீம் பண்ணல ப்ரோ. நான் பிசில தான் வந்து நான் ரெசிடென்ட் ஈவென்ட்லாம் வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணேன். அது வந்து என்னோட ஃபேஸ் கேம்காக பண்ணேன். இப்போதைக்கு ஃபேஸ் கேம் ஆனான்ட்டு நான் நார்மலா பிளே ஸ்டேஷன்லேயே டைரக்டா பண்றேன் ப்ரோ நான். ஏய் ஃபர்ஸ்ட் நம்மள்கிட்ட நம்ம அந்த பொருளே இல்ல கைஸ். நம்மளுக்கு இது பாருங்க, என்னென்ன பொருள் வேணும் நம்ம போய் இப்ப எடுத்துட்டு வரணும். இந்த என்னது இந்த எக்கு வேணுமா? பிசி இருக்குல்ல? என்ன ப்ரோ பிசி இருக்குல்ல? புரியல. ஆஹா அதோ பாத்தீங்களா. இப்ப என்னன்னா எடுத்துட்டு சொன்னா அந்த எக் எடுத்துட்டு சொன்னா அந்த எக் எங்க இருக்கு? இதோட இதுவா? கைஸ் பாக்க நீங்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பாருங்க கைஸ். இருக்கு ப்ரோ, பிசி இருக்கு ப்ரோ. பிசி இருக்கு. இப்போ அதில் தானே ப்ரோ ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருப்போம். நம்மளோட ரெகுலர் சப்ஸ்கிரைபருக்கு தெரியும், நம்ம ஸ்டார்டிங் அதில் தான் பிஎஸ்பி கேம்லாம் ப்ளே பண்ணிருப்போம். அவன் எதே எடுத்துட்டு சொன்னான். என்ன எடுத்துட்டு சொன்னா? அந்த முட்டை ஒண்ணு. இதுக்கு நான் எங்க போடா போவோம் நானு? அட பாவீங்களா. சரி வா, எல்லா செடியிலையும் கை விட வேண்டியதான் ஃபர்ஸ்ட் போய். ஆஹா இதுவும் இல்ல. தண்ணி உள்ள உண்டா பாத்தீங்களா? ஒண்ணுமே ஆகல. கிளாஸுக்கு வந்தா தின்றதுலயே இருக்காளுங்க எல்லாருமே. GTA ரூல் ப்ளே பண்ணலாம். நான் ப்ரோ GTA ரூல் ப்ளே பண்ணலாம், ஆடலாம் ப்ரோ. GTA ரோல் ப்ளே பண்ணலாமா? ப்ரோ நீங்க நியூ சப்ஸ்கிரைபர் என் சேனலுக்கு. நைஸ் ப்ரோ, நைஸ். எங்க போச்சுன்னே தெரியல. இதுக்கும் வந்தேன் ப்ரோ, படிச்சு முன்னேறலான்ட்டு நானு. GTA ரோல் ப்ளே பண்ணா எனக்கு புரியல ப்ரோ, நீ என்ன சொல்றேன்னு. ப்ரோ நான் ஸ்கூல் ப்ரோ. GTA ஆன்லைன் சொல்றீங்களா? எனக்கு என்ன சொல்றீங்கன்னு சுத்தமா புரியல ப்ரோ எனக்கு. அதேவா இவன் ஒருத்தன் என்ன பேசுறானோ எனக்கு புரியல. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. I'm sorry.
What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time Guys, to chop இருங்க and whatnot. ஃபர்ஸ்ட் Nothing முடிச்சுட்டு silly, வரேன். really. யாலே வேற என்ன டென்ஷன் பண்ணிட்டே இருந்தேன். இந்த மிஷின்லயே அவ்வளவு நேரம் உட்காந்துக்கிறேன். எவனும் இந்த கிளாஸ்ல இவ்வளவு நேரம் உட்காந்து இருக்க மாட்டான் போல. Revelio. சரிங்க கைஸ், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போய் மேப்ல போயிட்டு அந்த இடத்த பார்த்துட்டு வந்துடலாம் தெளிவா. அதுக்கப்புறம் நம்ம போவோம். ஓகே ஓகே ப்ரோ, நான் ஃப்ரீயா இருக்கும்போது யூடியூப்ல போட்டு பாக்குறேன் ப்ரோ. GTA தமிழ் ரூல் பிளேன் ப்ரோ. அது நீங்க என்ன சேனல் நீங்க வச்சிருக்கீங்களா இல்ல அது கண்டென்ட் சொல்றீங்களா? GTA உள்ள இருக்க கண்டென்ட் எனக்கு புரியல ப்ரோ, கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லு ப்ரோ. நீ எதனா சேனல் வச்சிருக்கீங்களா இந்த மாதிரி? எங்கே விட்டு மேப்புக்கு வந்தேன். மேப்ல கூட காட்டலையா எதுவுமே? சரிங்க, நான் மிஸ் கிட்டே பேசிட்டா போய் கேட்டு வரேங்க. இங்கதான் போய் கேட்கணும். நீ உள்ள போய் எங்கடா ஆளை காணோம்? டேய் ஐயோ டேய், இதுக்குள்ள போக கூடாதா? ஏமாட்டேன்டா. Off on another adventure, are we? அடாடாடாடா, என்னன்னா எங்க போனாலும் போக கூடாதுன்றீங்க. இவ்வளவு பெரிய ஸ்கூல்ல கட்டி வச்சுட்டு இங்க வந்துட்டோம்ல நம்ம. இந்த கூட்டுக்கும் இதுக்கும் நம்மளுக்கு செட் ஆகாதுன்னு முன்னாடியே நினைச்சேன். இது உள்ள போக முடியாது. எவ்வளவு பெரிய பூட்டு போட்டு வச்சிருக்கானுங்க பாரு. சம்பவமே இங்கதான். இவனும் இங்கதான் இருக்கான். செடி எதனா இங்க வளர்க்கணுமா? சரிங்க, செடியாச்சும் வளர்த்து பார்ப்போம். இன்னும் இதுக்கு இது ஒன்னே ஒண்ணு வேணுமா? சரிங்க, செடி இருக்கு, அதனா பிச்சு புடுங்க முடியாம பார்ப்போம் செடி. செடி எடுத்துட்டு வர சொல்லானுங்க. அது எங்க இருக்குன்னு தெரியல. இதுவும் பூட்டு போட்டுருக்கு.
ப்ரோ அதுல இருக்க கான்டெக்ட்லாம் படிச்சு தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அந்த மாதிரி சொல்றீங்களா? நீங்க என்ன மாதிரி சொல்றீங்க எனக்கு புரியல. ஏய் இருடா, இதுக்குள்ளேயும் போடு, நானே கீழே இருக்கேன். அதுல இருக்க கான்டெக்ஸ்ட புரிஞ்சு ஸ்ட்ரீம் பண்ணுங்கன்றீங்க. என்ன கான்டெக்ட்னு எனக்கு புரியல. இப்ப இது மேல நம்ம எப்படியும் ஏறணும். அது ஒரு கடா படிக்கிட்டு அடா பாவீங்களா, ஏடா தேடிட்டு இருந்தேன் இவ்வளவு நேரமா. அவ்வளவுதான் கைஸ். அந்த செடி இங்க தானே எங்கேயோ ஒண்ணு இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ரிவாலியாவும் யூஸ் பண்ணிட்டேன். எங்க இருக்குன்னு தெரியல செடி. எவ்வளவு இதுவா இருங்க, அங்க ஏதோ மினுக்குது, அதுவான்னு பாத்துட்டு வரேன். எதை ப்ரோ போட்டீங்க எனக்கு புரியல ப்ரோ. எனக்கு என்ன ப்ரோ சொல்ற நீ? இது ப்ரோ நீங்க போயிட்டு சொன்ன மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வெயிட் பண்ணு ப்ரோ. ப்ரோ பாத்துட்டேன் ப்ரோ. நைஸ் ப்ரோ. அது வந்து எனக்கு பிளே ஸ்டேஷன்ல அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது ப்ரோ. நம்ம பிசில தான் அந்த மாதிரி பண்ண முடியும் ப்ரோ. பிளே ஸ்டேஷன்ல அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. நான் பிசில வந்து அதுக்குன்னு நான் இப்ப அது சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணி தான் என்னால பண்ண முடியும் ப்ரோ. இந்த ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஜிடிஏவோட கனெக்ட் பண்ணி அதை பண்ணணும் ப்ரோ. நான் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கேன் ப்ரோ. இது பேர் தான் என்னன்னு தெரியாது, நான் பார்த்துருக்கேன் ஆல்ரெடி. நான் ஷார்ட் தமிழ் கேமிங் ஃபாலோ பண்றேன் ப்ரோ. நான் அதுல இருந்து நான் பார்த்துருக்கேன் ஆல்ரெடி. இப்போ அதுல போடலாம் நீங்க சொல்றீங்களா லைவ்? Leviosa.
Augustus filled that was he devised. What should I be doing right now? I'd like you to get some hands-on experience with the Chinese chomping cabbages. They're in the greenhouse. When I'm in Hogsmeade, I always pay a visit to Dogmeat and Deathcap. Although, Madam... Revelio! I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Look at that! Accio! Anything they can get their Incendio! hands on! Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the deep, Protego! but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little... I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and Deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves, I shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. Magical. But those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. Revelio.
Revelio. Shouldn't there be auras or someone from the Ministry guarding the school? Professor Black would never allow that. He would never let his sister incompetent, which he did. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at... Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents could... Professor Sharp must have learned a lot during his time at Aurora. I wish he talked about it more. Fine job brewing your first Wiccanweld potion. But there are many potions yet to learn. Did I hear Professor? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather.
Your potion should not be... Well-prepared witch or wizard always has a few potions on... I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggleweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggleweld potion on their first try. Well done. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in... Potato! Here's the Fwopper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take... Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Grandson, what happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well.
Wiggenweld potion is not... I brewed an... I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one. As for the work... I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Revelio. Ugh, my robes are going to reek from them as inspiration for the rest of... There was something else too. A dash of powder. I think it's for the best. Ugh, what am I missing? I haven't slept in a day. Oh, did you hear about the new spell? Revelio.
cosplayer of Hogsmeade. As far as this cannot possibly be as difficult as it seems. I tried transforming a rat. Revelio. Accio. Levioso. Accio. Seems a pleasant enough little place. It is good to see you, my friend. Hello, Nat. They want something. Good. Be on your guard. Handy resource indeed, your field guide. I beg your Revelio. How dare you threaten me? What's going on here? I never thought Ramrock's loyalists would go. Pardon me. Hardly. I'm sorry this happened. It was nice meeting you. I wish it had been under Revelio circumstances. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be They surprised. must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my... You come to the wrong place. Accio. Incendio. That's satisfying. Put me back there! Right there! I'll watch the light go out of your eyes. Perhaps a nice... Accio. I could go anywhere with you.
இவன் நானுமா எங்கதான் போனதில்லை, இப்பதான் வராங்களே கைஸுங்க. சரியா இவனுலாம் ஒரு ஃபைட்டாடா, இவனுலாம் வச்சு நான் எப்படா இது பண்றது? ஆனா பாஸ் ஃபைட் வரும். இதுதான் கைஸ், இந்த மாதிரி கேம்லாம் அவ்வளோ ஆர்வத்துல. Are you all right? You're a researcher? Mal. I can... I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Revelio. Yes, take plenty, even if you already have. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallows Revelio. on the swell. Lumos. Accio. My word! Did you see that? The vines disappeared. Revelio. What should I do now? This is Lumos. uncharted territory. I am curious about these piles. Revelio. Perhaps a spell might help us here. The flames make the pyre sing. How beautiful! What a day! I can hardly believe it. And do be careful out here. Now, Revelio. if needed, I shall return to the safety of my notes and books. Revelio. Sir Nicholas, Levioso. Accio. 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 Levioso.
Hello. Diving in. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Revelio. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Revelio. Hello. What do you have for sale? Ah, yes, a wonderful choice. I hope to see you again sometime. Revelio. If you're here for my wares, You there?
Yes, you! You wanted to see me, sir? Wait, how do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me. Incendio! This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. A small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten Revelio. roast. Reparo. Lumos. I beg your pardon. Roast beef. Rotten roast beef. That is correct. Lumos. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Ugh. I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Ah, here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house. I'm already imagining sweet aroma of rotten roast beef. A student Never will in the understand kitchen. students. What could they Fancy want? delicious food and found themselves a bit peckish, likely. So? You know how hungry flowing Talk about this? It smells glorious in here. Want? If I could undo all that happened that day, I... Revelio. Come now, Annabelle. Here's some beef, but it's not rotten. I'd best keep looking. Ugh, there's a disgusting smell. I must be getting close. Oh, a student? What a treat! It was... Who knew all of this was going on right beneath our feet? Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Fienke sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf for Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Pod... Like the feeling of a breeze through my hair. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Lumos.
I'd say he's in over his head this time. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Hello. Begin! Cast away until you find him. Discovered already? Looks like we need to find another pumpkin to hide in, eh, Jackdaw? Whatever you say, Dumfrey. This is not my finest moment. I've never seen it played like that. How delightful. Why did I come back here? Who would have thought a mortal would be so good at this? You've almost got him. Oh, what fun! A sting is playing! Incendio. It won't be long now. We'll find him. Who would have thought a mortal would be so good at this? You've almost got him. We'll find him. Revelio. I've never seen it played like that. How Young Jackdaw's no match for you. Keep looking. You're sure to find him. Revelio. Lumos. Oh, what fun! A sting is playing! Here we go again. I'm glad I would be the one to clean up this mess. I've never seen it played like this. How delightful. I could do that too if I had a wand and a body. Revelio. Young Jackdaw's no match for you. Is it over yet? Are we still going? Who would have thought a mortal would be so good at this? You've almost got him. Revelio. Accio. Lumos. Well done! Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. No! I need... If the headsman could only see me... Revelio.
Revelio. Incendio. Never. Back for more? Ugh, not the brightest child. Accio. What have you done? Revelio. Accio.
Revelio. So better not be a... What was that? Confringo! Damn you! You having the knack at all? Production! Protego. Accio. Learned that in first year, did ya? My You're a bit dodgy with your skills on, sweetheart. You may want to. Incendio. The light go out of your eyes. Lummy little fool. Protego. Production. Nice drive. Incendio. Accio. Leviosa. Accio. Incendio. Accio. Leviosa. Protego. Marvelous strike! Little prude. No. I'll make mulch of you. Protego. Revelio. Better world for me. Hello there. Perhaps you can help me. Oi, can you help me? Hello? Were you calling me? Following a Hogwarts... Very well.
Revelio. I wondered if... Revelio. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Well done besting Sebastian at dueling. I wonder if you might be able to help me with a small, project. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I'm going to... Ugh. Very well. If I'm in the area... Crap. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Our neighbor at home.
Heard you're defending Hogsmeade against trolls. I hope you were able to take care of everything I had asked you. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay in practice. Revelio. Expelliarmus. Professor, do you have a moment? Time. Now. Revelio. Expelliarmus. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus Incendio. will save your life once. Expelliarmus. Still at it, I see. Accio. Expelliarmus.